Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. A yau dai muna tafi ne muku da bidiyon hanyar da mutum zai bi domin ya karawa CATSTAR mining application nasa gudu. Idan mutum har yana so ya karawa CATSTAR mining nasa gudu, to hanyar da zai bi na farko shine sai shigo cikin application ɗin nan, domin zamu nuna muku step by step ɗin yadda mutum zai bi domin ya samu CATSTAR nasa yake gudu, ya bar 0.01 da ake mining nasa a rate nasa ya koma 0.1. to abu na farko da zaka idan ka shigo cikin application nan sai ka danna domin ka ci gaba da mining, saboda bayan duk awa 12 to mining yake tsayawa. Kamar da kuka sani dai a cikin mining na wannan CATSTAR din nan da ake yi yanzu akwai kimanin mutane sama da miliyan 1 da wajen 400 wanda suke yin mining, sai yasa mining nashi ya ragu daga zuwa 0.1 ya dawo zuwa ga 0.01 wanda mutum zai ke samu duk bayan sakanda. Wannan da kuke gani shine basic rate namu, kowa yana yin mining ne akan wannan rate din. To idan mutum har yana so mining nasa ya karu, wato gudun shi ya wuce yadda yake mining yanzu haka, shine na farko sai shiga wajen team rate din nan. Wajen team rate din nan da zaka shiga shine zai baka damar inda zaka zo ka ga duk wasu mutane da suke yin mining a karkashin ka. Team rate din nan kuma yana nufin duk wani wanda kuma kai inviting nasa to yana karkashin ka, wato zai kasance shi ya kasance dan cikin team naka. Kai da kai inviting nasa shi yana karkashin team naka, to shi ma idan yin inviting wani, to shi ma wancan zai kasance a karkashin team ɗinsa. Za a kasance kamar kai ne leader, kai inviting wancan kuma inviting wancan, wanda aka inviting na uku shi ma zai kasance a karkashin team naka. Wannan shine formula yadda mutum zai samu coins nasa yake gudu. Idan har akwai mutum daya online, zai kasance 1 times 10% times 0.01 is equals to, zai baka yadda zaka ke samu duk bayan sakan daya a karkashin yan team naka. To hakan yana nufin kenan ta hanyar inviting zaka samu coins naka gudun shi ya karu. Abu na farko da zaka shine sai ka zo ka wajen invite ɗin domin ka samu ka inviting din duk wani wanda kake so ya kasance a karkashin ka. Idan ka danna wajen invite din nan, za su nuno maka links din da zaka inviting din mutum. To wannan shine invitation code din da zaka amfani da shi domin tura wa mutum. Lokacin da ya zo yin register zai ga wajen invitation code, sai amfani da wannan invitation code din domin ya sasa, domin zai kasance a karkashin team naka. Idan kuma kana so ka invite nasu ne ta bangaren Facebook ko WhatsApp naka, sai ka danna invite now din nan. Wannan shine inda zaka zo ka ga links din da zaka yi copy nasa. Wannan shine inda zaka zo ka danna, idan ka danna zaka copy link din domin ka tura musu. Wannan kuma shine inda zaka danna domin ka share nasa wa Facebook, ko kuma kana so ka share nasa Instagram ko Twitter ko kuma Telegram friends naka. Wannan ita ce babbar hanyar da ake samu domin a ƙara gudun wannan mining din na CATSTAR. Bugu da ƙari kuma, kamar da kuka sani, akwai hanyar da ake samun kuɗi sosai a cikin wannan application din. Na farko shine inda zaka shigo wajen NFT din nan. Wajen NFT nan idan ka shiga shine inda zaka zo ka ga duk wasu NFT da ake kirkira a karkashin wannan any tokens din nan, wanda ake ce masa CATSTAR, wanda ake mining kenan. To ya kasance tokens ne wanda ake kirkiransa domin a dora shi akan tsarin metaverse. Wato metaverse kuma ta kasance kamar virtual world ne, wani wanda ake amfani da NFT domin kawata yadda cikin ta yake, wanda mutane za su iya yin rayuwa kamar yadda mutane suke yi a gaske a cikin wannan virtual world din. To ita kuma virtual world din ana decorating nata ne, wato ana kawata ta ne tare da NFTs, wanda NFTs din nan su ne wa'annan da muka shigo din nan, wanda zaka samu damar siyan su tare da wannan coins din, ko in ce tokens din da kai mining a cikin wannan application din na CAT-any. To idan har kana so ka mallaki ɗaya daga cikin NFTs din nan, to abin da zaka yi shine bayan ka shigo cikin wannan wajen NFT nan, sai ka duba wanne ne aka ba da damar siyan su. Wannan su ne da aka ba da damar siyan su, wanda gashi nan kuna gani a rubuta buy NFTs. Idan ka tashi in kana so ka siya, har sai in ka kasance kana da guda 500,000 tukun zaka samu damar siyan ɗaya daga cikin wannan NFTs din nan. To NFTs din nan kuma da kuke gani, kowanne guda ɗayan su gashi yadda farashin sa yake. Wannan farashin sa ya kasance dala daga 200 zuwa dala 500, wannan kuma daga dala 500 zuwa dala 2000, wannan kuma daga dala 2000 zuwa dala 5000, wannan daga dala 5000 zuwa dala 20000. Wannan shine farashin kowanne ɗaya daga cikin wannan NFTs din nan.
idan ka tashi siya kuma sai ka danna wajen buy NFTs din nan. Idan har ka danna shi za su kai ka inda zaka zo ka siya tare da wannan CAT tokens din nan da kai mining a cikin wannan application din. Bugu da ƙari kuma sai wajen messages inda zaka zo ka ga duk wani sako da ake turowa a cikin wannan application din. Idan ka shiga wajen messages din nan shine inda za ga ana turo duk wani sako a cikin wannan application din. Su yan kotin su suke turo da sako wa duk wanda yake mining domin ya san yaya network nasu yake tafiya. To wannan shine kaɗan daga cikin wannan application da muka ce za mu kawo muku. To kuma kada ku manta ku danna mana subscribe kuma ku danna mana alamar like da kuma comment a ƙasan wannan bidiyo namu. Saboda haka sai mu haɗa bidiyo namu na gaba. Thanks for watching.